Kyrgyzstan. This country have always been famous for their clean and green nature, the highest mountains, lakes and rivers. However, everything began to change. World's most polluted cities, Bishkek is top of the list. The capital of Kyrgyzstan has a... Climate change is one of the major challenges of our time. This global problem now affects the whole world, including Kyrgyzstan. Bishkek, capital of the Kyrgyzstan, for the past few years have been one of the top polluted cities around the world. And the situation is not getting better. Последствия изменения климата очень сильно затронут именно Центральную Азию в плане с той точки зрения, потому что в двух странах Центральной Азии, это Кыргызстан и Таджикистан, находятся ледники и источники воды. И если ледники начнут таять, а точнее они уже начали таять, процесс запущен, то в ближайшие 10-15 лет, если мы ничего не сделаем, что и происходит, да, мы ничего не делаем, и сегодня уже поздно что-либо делать, поэтому нужно максимально быстро решать, максимально быстро действовать, чтобы приостановить этот процесс, хотя бы при замедлить. Мы ощутим очень большие проблемы касательно воды, и вода – это наша жизнь. То есть с питьевой точки зрения, с точки зрения экономики, экологии и вообще всего. Когда мы говорим вот большие крупные страны, которые делают очень большие выбросы, именно СО2, парниковых, других этих газов, да, то мы забываем о том, что вот мы маленькая страна, но в нашей стране, в больших городах, ужасный смог. Это проблема не только государства, это проблема каждого нашего гражданина, потому что мы неосознанно там сжигаем листья, мы неосознанно ездим на старой машине, мы неосознанно заливаем старый бензин. И экономика и экология очень тесно взаимосвязаны. И государству, как и людям, очень важно прийти к этому осознанно и начать действовать взаимосвязанно, да, чтобы был мост между ними. So when we talk about climate change and global warming, we have to ask two questions. What are the causes of climate change and what are the effects of climate change? The causes we can divide into two groups, natural and anthropogenic. And natural causes, for instance, naturally occurring wildfires and venting volcanoes. And if you talk about anthropogenic causes, one of the main sources are industries and transportation, deforestation, and also agricultural production system produce some greenhouse gases and CO2, which affects to the climate change. One of the main pollutant was identified cars. Private houses, they use coals to heat their houses, and the main city heating system so produce a lot of smokes, and during winter time they use coal and oil. We advocate for the idea of green economy in Kyrgyzstan. We just gather people to collect trash on the streets. And later on, our big project started with a local conference of youth. This is a conference that is supported by UNGO, United Nations Framework Convention on Climate Change. They supported our willingness to help them to organize a local conference of youth, and is aimed to raise awareness about climate change among the youth of Kyrgyzstan, to increase potential of youth, and to eventually write a communique about climate change. Вот в рамках проекта «Медиачаса» я создавал свой мини-проект. Это в 3 этапах. Первые 2 – это видеоролики, и 3-й этап – это был онлайн-марафон «Экадам». Ребята создавали контент в течение 7 дней. Они писали на различные темы, каждый день разные темы. Благодаря вот этому марафону в течение 7 дней было создано свыше 100 постов, публикаций на разных платформах. Это говорит о том, что еще, значит, больше людей взаимодействовало, а значит, проблема окружающей среды была актуализирована среди вот этих людей. Сейчас я работаю над тем, чтобы внедрить осознанность себе, своим близким, родным, друзьям и всем знакомым, а потом уже всем людям, кыргызстанцам,
дать понять, что пока другие страны ставят цели до 2030-50 года сократить выбросы, то к этому моменту мы просто исчерпаем все наши ресурсы, и мы физически будем страдать от вот этих последствий. И нам срочно нужно в первую очередь задуматься о себе, о своих детях и начать что-то предпринимать. То есть информационные какие-то кампании хочется запустить. И уже стабильно планирую следующей весной буду призывать народ сажать саженцы. Модернизировали этот легкий путь того, как можно озеленить нашу страну. This all starts with your individual habits, eco-friendly habits, to simply turn off the lights when they go out or turn off the crane when they don't need it, so water would not spill. To sort their trash by plastic, glass, and organics, etc. To first of all, you are aware of climate change in this process, talk and tell this information to your elder brother, elder sister, to your family and to your friends. I came from Samarkand, from Uzbekistan myself, so I also witnessed a lot of issues related to climate change. First of all, it's linked with RLC. In our country, people suffer from RLC because RLC became less, and the amount of water is like going less and less over years, and it's really negatively affects our health. First of all, the salty weather is really negatively affects our health here. آلودگی هوا باعث مریضی‌های مختلف مثل مشکلات تنفسی میشه که متاسفانه به خاطر نداشتن معلومات کافی مردم علت مریضی‌ها رو نمیفهمن. Негизелик климаттын өзгөрүшү бул ар бир адамдын кылет тиешелүү. Себеби деген бул азыркы глобалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Климаттын өзгөрүшү ар бир адамдын жашоосуна таасир этет. Ошон үчүн адамдар анын өзгөрүшүнө болгон факторлорду жоюп, көйгөйлөрдү чечип, жана ар бир адам өзү кадам кылыш керек. Себеби деген ар бир адамга ошол таасир этет. На самом деле изменение климата — это глобальная проблема, о которой мы должны начать волноваться, но почему-то у нас на это не обращают внимания и думают, что это где-то на Западе, но мы уже должны начать обращать внимание на эту проблему и что-то делать. Bueno, como español me preocupa el cambio climático y todas las consecuencias que puede traer por el hecho de vivir en el sur de España, cerca de la costa, donde ya estamos viendo un cambio climático a lo largo de los últimos años, además de la posibilidad de inundaciones. Yo vivo muy cerca de la playa y mi casa está constantemente inundada y cada año va peor. Un tiempo más extremo y, bueno, por supuesto a mí me va a afectar de lo de menos, pero a las futuras generaciones me preocupa bastante lo que le pueda suceder. I worry a lot about the climate change, and I can see how it impacts our everyday life. Like we can see that the world's temperature is rising, and it affects, like, even now that the winter now is much warmer than it used to be, and of course it makes all of us worry a lot because the life is not as it used to be before. The time has come to put aside political ambitions and economic initiatives that aggravate the ecosystem and move on to coordinated and timely action to reduce greenhouse gas emissions, to contain global temperature increase, and take measures to adapt to the consequences of global warming. The ecosystem is destroyed by our egos. Today you are fighting for power, influence, and territory, but tomorrow you will have to fight for life and basic resources. I don't want drinking water and healthy food to become unavailable. I don't want conflicts and I don't want wars. I want to live in a peace and unity. On behalf of the youth of Central Asia, I demand not to postpone decision-making processes to the critical point, but to act right now because today is late.